Okay, we're gonna go live now, guys. So, first of all, this event today is to answer popular questions that our international students often have when it comes to going abroad for their high school education and their ways to university. Thì cái buổi mà tư vấn ngày hôm nay ấy, thì là dành để trả lời tất cả những cái câu hỏi mà học sinh của 012 luôn luôn có khi mà, nhắc đến cái việc là đi du học để mà học cái, gọi là, các bạn dưới 18 tuổi muốn sang nước ngoài để đi du học, và các cái cách nào để mà cho các bạn học được những cái trường đại học tốt nhất khi mà các bạn đã tốt nghiệp ở những cái trường cấp 3 này. So just a quick introduction about 012 Global. So 012 Global was previously known as Sky&I. Our reputation lies in over a decade of experiences within the legal advice, accounting, mortgage, and especially education. So we do have a branch that called Etanai that actually part of the parent company. And my name is Ivy, and I am the head of education department of 012 Global. Chỉ là một phần giới thiệu ngắn về công ty 012 Global. Thì 012 Global trước đây được gọi là Sky&I với hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như là định cư, kế toán và du học. Và 012 đã tiếp nhận và hoàn thành thành công hàng nghìn bộ hồ sơ ở các lĩnh vực khác nhau, cũng như là hơn 9.000 bộ hồ sơ đi du học rồi ạ. Tên của em là Vân Anh và em là người dẫn đầu của dịch vụ du học tại 012 Global. So we are delighted that this live event today is joined by Mr. Charles Williams, the Managing Director at Brooke House College. Could you please introduce yourself a little bit? Sure. Hi, Ivy, and thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Giles Williams. I'm the Managing Director of Brooke House College, Brooke House College Summer School, Brooke House College Football Academy. So the responsibility of the operational management of the college rests with me. So I liaise with the principal on a daily basis with the various members of the management team to try and ensure that the highest academic standards are met and the highest levels of care for the children. Okay, thanks for that introduction. I'm just going to quickly translate that into Vietnamese for our parent and student as well. So thầy Charles nói là thầy rất là vui để mà có mặt trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thầy chính là giám đốc điều hành của trường Brookhouse College cũng như là viện bóng đá của tại Brookhouse College. Yep, so due to the restricted length of time we have for today, we will try and answer questions on a first come, first served basis, starting from question we received even prior to the event. So if you do have any question for us or for Brookhouse College, please pop that into the comment box right now. So tại vì cái thời lượng có hạn cho nên là cái buổi livestream ngày hôm nay á, thì bên trường và cả bên 012 sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi theo cái danh mục từ trên xuống dưới ạ. Câu hỏi nào bên mình nhận được trước thì bên em sẽ trả lời cái câu hỏi đó trước. Cho nên là nếu như mà các bạn phụ huynh hay là các bạn học sinh mà có câu hỏi thì mời các bạn là cho vào luôn trong cái phần bình luận. Just another chance to quickly repeat myself again. The 5 pages that we are going live from our consultancy in study abroad, Sky&I Vietnam, 012 VN, scholarship, study abroad, and settlement in the UK, and the YouTube channel called Naomi Nguyễn Official, and the Facebook account for Bùi Thị Quỳnh Anh, which is our director. 5 cái Facebook page mà livestream này sẽ được chiếu, đó chính là tư vấn du học Sky&I Việt Nam, 012 VN, học bổng du học định cư Anh, kênh YouTube của Naomi Nguyễn Official và tài khoản Facebook cá nhân của chị Bùi Thị Quỳnh Anh và giám đốc của công ty ạ. So apart from our regular online webinar, we have 2 YouTube channels which provide over 200 videos on different topics. So please head over there if you missed any of our live session and or would like to find out more about the UK. So if all things are in place, we shall start now. Thì ngoài những cái buổi tư vấn trực tuyến hàng tuần thì các anh chị có thể theo dõi cái kênh YouTube của 012 và của chị Naomi để tìm hiểu thêm các thông tin về luật, kế toán, mortgage cũng như là du học. Link của YouTube sẽ được cung cấp ở dưới cái phần comment ngày hôm nay. Và hiện tại thì 012 có gần 200 video về các chủ đề khác nhau, nằm ở 5 ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nếu như mà anh chị nào hoặc là học sinh nào mà có bị bỏ lỡ bất kỳ một cái buổi online webinar nào
thì mình nên đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi mà có video mới ạ. So yeah, we are going to start with the question that we received prior to the event, which is, could you please introduce Brookhouse a little bit, and why should our students choose Brookhouse College over other colleges? Also, what age group of student does Brookhouse accept? So Brookhouse College is an international independent boarding school. We accept children from the age of 11 to 19. The college was founded in 1967. It's been practicing for over 50 years. Reasons why I think Brookhouse has a competitive advantage over some of all colleges in England meet high standards, and I wouldn't want to denigrate any college, but I think Brookhouse offers high academic standards combined with high levels of care in a small, safe, typically British location with excellent facilities, with good boarding facilities. So I think for Vietnamese children, it represents a home away from home with the opportunity to study a high quality academic program which is tailored to the children's requests and needs. Okay, thank you for that. I'm just going to translate that into Vietnamese as well. So thầy vừa nói là trường Brookhouse College là trường nội trú quốc tế, được thành lập vào năm 1967, và những cái lợi ích mà trường Brookhouse có mà ở những cái trường nội trú khác mà mình không thể tìm thấy, đó chính là chất lượng giảng dạy rất là tốt, và vị trí về địa lý thì dù là trường nằm ở một cái vùng rất là nhỏ thôi, nhưng mà chính cái điều này cùng với cái cơ sở vật chất cũng như là cơ sở về nội trú tốt thì nó tạo ra một cái môi trường giống như là nhà khi mà các bạn du học sinh đi xa. Thì chính cái điều này, mặc dù là cũng cảm thấy như là mình đang ở nhà ấm cúng, nhưng các bạn vẫn có được điều kiện học tốt để đổ vào những trường đại học đúng như mong muốn ạ. So I've got a question here that I'm going to be translating into English for you, Charles. Thank you. So I'm going to read this into Vietnamese first, and then I'm going to repeat that in English. Chị ơi, tỷ lệ học sinh của trường Brookhouse tốt nghiệp và lọt vào các trường đại học top là như thế nào ạ? So the question is, what is the percentage of students who graduated from Brookhouse and successfully entered top-ranked university? Okay, so thanks for the question. At Brookhouse, almost all of our children will go on to university in the UK or to the USA. So probably 99% of children will go on to university in the UK. We obviously try to make sure that the children go to the highest possible ranking university. At the minute, approximately 75% of the children will go into the Russell Group universities. That's a guideline as to their academic performance. So children who can go into the Russell Group universities, they're probably sort of top 20 universities in the UK, and their degrees that they get from those universities are obviously put them in a competitive position in the job market. Thanks for that. Thầy vừa mới nói là về cái tỷ lệ mà các bạn có thể đậu vào các trường đại học top hàng đầu của nước Anh á, thì ở hiện tại là trên 90% tất cả những học sinh mà học tại Brookhouse thì các bạn đều đổ vào các trường đại học đứng đầu của US và UK, có nghĩa là đứng đầu của nước Anh và nước Mỹ ạ. Thì trong đó là 75% các học sinh của trường Brookhouse đã đổ vào các trường đứng trong cái Russell Group. Thì Russell Group là cách đây một tháng thì 012 có nói về cái topic của Russell Group, đó chính là cái top 20 trường đại học đứng đầu của nước Anh. Và thầy nói là ngoài ra thì cái bằng đại học mà tốt nghiệp được từ những cái trường top như thế này á, thì rất là dễ mà các bạn có thể tìm được việc làm để định cư ở lại Anh ạ. Thank you for your answer. So I've got another question here. Can you tell me a bit about the football academy and what age group do you accept for this academy? So the football academy runs throughout the school. So students from the age of 11 to 19 can join the football academy.
the basis of the academy program is to try to give the children the opportunity to practice a high level of football training every day. So essentially, the children have a compressed education program which runs from first thing in the morning until just after lunch, and then they train every afternoon or they play a match in the afternoon. So it's a pretty high level program. It's quite a competitive program, and really the children who are going into that program, you'd expect them to have a background in football. You'd expect them to have sort of aspirations towards becoming a professional footballer. It's a program which is specifically designed for people to try to get to the highest possible level, but obviously they don't want to compromise their studies as well. So children, it just means that they might study a slightly reduced academic program in terms of they might do 6 or 7 GCSEs instead of 9 or 10 GCSEs. They might do 2 or 3 A levels as opposed to 3 or 4 A levels. Okay, so thầy vừa mới nói về cái học viện bóng đá ở trường Brookhouse. Thì học viện bóng đá này chấp nhận lứa tuổi từ 11 đến 19 tuổi ạ. Thầy có nói là đây là một cái cơ hội rất là tốt mà để dành cho các bạn học sinh thực hiện cái ước mơ cũng như là cái đam mê của mình đối với bóng đá. Đối với những bạn nào mà có cái niềm đam mê thật sự là mãnh liệt với bóng đá và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, thì đây chính là một cái cơ hội rất là lớn cho các bạn. Tuy nhiên thì cũng chính vì vậy mà cái chương trình của học viện bóng đá rất là cũng gọi là rất là khó khăn cho các bạn. Cho nên là nếu như là bạn nào thật sự, thứ nhất là giỏi về tiếng Anh nè, thứ hai là có cái niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Tại vì cái thời khóa biểu dành cho các bạn học ở học viện bóng đá thì sẽ như sau: từ buổi sáng 9 giờ đến tầm 1 giờ, tầm sau 1 giờ thì các bạn sẽ học ở trên lớp. Rồi sau đó là các bạn sẽ huấn luyện ở bên cái chương trình huấn luyện về bóng đá từ khoảng 1 đến 2 giờ cho đến chiều muộn ạ. Cho nên là cái cách gọi là cái cách tập luyện hoặc là huấn luyện để trở thành một cầu thủ bóng đá thì nó sẽ hơi khắc nghiệt một tí, nhưng mà điều đó có nghĩa là trường cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các bạn có thể theo kịp. Thì thầy có nói là thay vì các bạn sẽ học là 10 đến 12 môn các môn học của GCSE là các cái chương trình học là từ lớp 9 cho đến từ lớp 9 đến lớp 10 nè, hoặc là có sang cả lớp 11, thì các bạn sẽ học 10 đến 12 môn. Nhưng mà nếu như bạn nào tham gia học viện bóng đá thì các bạn chỉ học từ 6 đến 7 môn. Còn đối với những bạn mà học A-level A-level nó tương đương với lớp 11, lớp 12 hoặc là lớp 12, lớp 13. Chương trình nó gần giống như là về dự bị đại học Thì thay vì các bạn học 5 môn, các bạn sẽ được lựa chọn chỉ cần phải học 2 đến 3 môn và sau đó có thể được huấn luyện các kỹ năng về bóng đá. So I think you have covered this question earlier. But just the key point, what would you say that what makes the school special? I think it's worth probably just pointing out a couple of things further to what I mentioned earlier, Ivy, in terms of number one, as an international school, Brookhouse has one of the widest range of student nationalities that I think you'll get in any international boarding school in the UK. I mean, we've got students from 58 countries last year, which I suspect is a very, very wide range compared to most schools. We only have a small percentage of Vietnamese students. Last year we had 11% of Vietnamese students. So the opportunity for the Vietnamese children to mix in an international community. We have small class sizes compared to some other schools. So children have got the opportunity to develop as much time with the teacher as possible to help them in their studies. And finally, I would say that we are very much a sort of a school in terms of our caring ethos, and for what we want is for children to feel as if they're looked after 24 hours a day, 7 days a week, throughout the time that they're in the school. We remain open at the half terms. We don't ask the children to leave the college in the half terms. We remain open for the over 18 students at the Christmas and Easter. Just little things which maybe add some ease for the international students in terms of their studies. Okay, thank you for that.
Thì bạn Linh Linh có đặt câu hỏi là điều gì làm cho trường Brookhouse trở nên thật là đặc biệt. Thì ở đây thầy có nhắc đến những cái ví dụ như cái điểm thứ nhất, đó chính là trường là một cái môi trường học rất là phong phú và đa dạng về văn hóa. Trường có đến 58 các nước mà gửi học sinh sang để học ở tại trường. Thì cái việc này khiến cho các bạn du học sinh người Việt Nam của chúng ta dễ hòa nhập hơn với nhiều cái văn hóa khác nhau, cũng như là có điều kiện để mà các bạn học tốt được cái phần tiếng Anh. Cũng như vừa rồi thầy có nhắc đến là năm vừa rồi thì cái tỷ lệ các học sinh Việt Nam học ở trường thì rất là thấp, chỉ có 11% là học sinh Việt Nam, đa số là những nước khác. Cộng thêm với việc là cái sĩ số ở trong lớp thì nó rất là nhỏ, cho nên là có cái điều kiện để cho giáo viên được tiếp xúc và hỗ trợ cho các bạn học sinh được tận tình hơn. Chính vì vậy mà các bạn cũng phát triển tốt hơn về mặt học tập cũng như rèn luyện. Còn cái việc đối với học sinh Việt Nam mình đi du học thì các bạn sẽ phải ở khuôn viên nội trú. Thì khuôn viên nội trú này sẽ được các thầy cô quản lý và chăm sóc 24/24. Cùng với những cái việc như là những cái detail nhỏ cụ thể hơn. Thì ví dụ như các bạn biết là ở UK thì thông thường là 3 tháng các bạn sẽ học một cái khóa học, và sau đó các bạn sẽ có người ta gọi là half term, hoặc là những cái kỳ nghỉ khác nó tầm 2 tuần cho đến 4 tuần. Ví dụ như là nghỉ Giáng sinh nè, nghỉ lễ Phục sinh đi, thì thông thường là những trường khác thì sẽ yêu cầu học sinh là phải có một cái nơi nào đó, ví dụ như là các bạn có được một cái người bảo hộ ở UK rồi thì các bạn sẽ về để ở với cái người đó, chứ không được ở lại trường. Còn ở tại Brookhouse thì các bạn có thể ở lại luôn trong trường đối với những cái kỳ nghỉ này. Do you mind to tell me, you mentioned small class size. Yeah. How many students per class would we say? Our average is 10. Our average class size is 10. There'll be some that'll be a little bit smaller for that in A-level studies. There'll be some which might be a little bit bigger but we like not to go above 12 as a class size. So a sort of an average of 10, maybe a couple more in the more popular subjects, and maybe quite a lot less in some of the more unusual A-level subjects. Okay. Thì bạn Linh Linh ở đây có hỏi thêm một câu là lúc nãy mà thầy nhắc là cái sĩ số của lớp thì nó sẽ nhỏ thôi. Thì ở đây thầy có nói luôn là trong một lớp như vậy thông thường sẽ có từ 10 đến 12 học sinh. Nhưng mà bên trường lúc nào cũng cố gắng là sẽ không cho quá 12 học sinh ở trong một lớp. Còn đối với những cái bạn học A-level á, thì nó sẽ tùy thuộc và xem là các bạn chọn môn như thế nào. Tại vì có những cái môn, ví dụ như các bạn biết là có những cái môn mà học sinh chỉ có 3-4 học sinh chọn á, thì dĩ nhiên là trong lớp nó cũng chỉ có 3 đến 4 học sinh thôi. So we're gonna move on to the next question, Charles. They would like to know the relationship between Brookhouse College and us, so as the agent, and how well did our student perform at Brookhouse College. So, thank you. So obviously Brookhouse is very pleased to be represented by O12 Global in terms of having a market presence in Vietnam. I think that it's vital that families are able to have a local point of contact, whether it's in Hanoi or Ho Chi Minh City or one of the smaller cities in Vietnam, for them to have a local point of contact to help with visas, to help with the application in the first place, to help with travel arrangements on an ongoing basis. So we're very pleased that O12 Global are helping us with the in terms of our representation in Vietnam, and they've been working with the college for a long time. So I think they're in a strong position to give some good advice. They also work with a number of schools, so they're in a good position to compare and contrast and try and tailor the student's experience and the student expectation into a good choice. And I think the choice of school is very important. We often say there's not really any bad schools in the UK, but you can make a bad choice. And so the greater the knowledge that the agency, the representative has, the better they can advise you. The Vietnamese students in the college have generally been some of the top performing children. We've had Vietnamese children who've gone to Cambridge University, LSE, Bristol, York.
wide range of really sort of top 10, top 5 universities. So as a rule, the Vietnamese students have performed highly in terms of they generally come with a decent level of English. They generally come with a good academic background. We, with the help of O12, we screen the children's academic background before they enroll. So generally, we have high expectations for the children who come from Vietnam. Thank you for that. I'm just gonna translate that into Vietnamese as well. Bạn này ở đây thì bạn hỏi về cái sự hợp tác giữa trường Brookhouse và 012 Global, thì bạn cũng có hỏi thêm là có học sinh nào ở 012 mà học có tốt hay không, và cái sự rèn luyện của các bạn thì như thế nào. Thì thầy có trả lời ở đây là thầy rất là vui vì được hợp tác với công ty 012 của một khoảng thời gian khá là lâu rồi, thì cũng hơn nửa thập kỷ rồi, là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa, thầy có nhắc đến việc là công ty 012 thì ngoài văn phòng ở tại UK thì các bạn có thể liên hệ văn phòng ở Việt Nam để mà phụ huynh, đối với những phụ huynh nào mà chưa có rõ hoặc là chưa nắm những cái thông tin về visa cũng như là về cái cách thức nộp hồ sơ dành học bổng ở trường, thì 012 sẽ là những người mà đại diện cho phụ huynh cũng như là đại diện cho trường ở giữa, để cho cái mối quan hệ giữa phụ huynh và với trường, hoặc là những cái thông tin mà cần được phải giao tiếp lại, thì 012 sẽ làm điều đó rất là tốt. Cộng thêm cái việc là đối với 012 á, thì công ty 012 lúc nào cũng vậy, không hề là khi mà đã kết thúc một cái việc mà apply visa cho các bạn rồi, thì cái công việc của 012 không chỉ dừng lại ở đó, mà cái việc mà chăm sóc và hỗ trợ cho học sinh nó tiếp tục carry on cho đến khi mà các bạn hoàn thành xong cái khóa học của các bạn ở Brookhouse, và sau đó là sẽ nộp hồ sơ vào các trường đại học khác nữa. Thêm một cái mà thầy có nhắc tới đó chính là thầy nói đến việc 012 làm việc cùng với rất nhiều trường ở nước Anh, chứ không phải là chỉ riêng với trường Brookhouse. Cho nên là 012 biết được những cái ví dụ như là học bổng nè, còn tiếp theo nữa là về vị trí địa lý, thì vì biết được nhiều và vì làm việc với nhiều trường, cho nên là cái việc tư vấn của 012 dành cho học sinh á, thì nó lúc nào cũng làm đúng cái nguyện vọng, đáp ứng được cái sự mong đợi của phụ huynh cũng như học sinh, cùng với việc là làm cho các bạn có thể là có được một cái điều kiện tốt nhất để đậu vào những cái trường đại học top như các bạn mong muốn. Thì đối với 012, đối với các bạn học sinh mà do 012 mang đến cho trường, thì các bạn học sinh Việt Nam của mình thì rất là giỏi. Ban đầu là được chấp nhận vào trường vì là có những cái suất học bổng cao, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các bạn học tiếng Anh giỏi, các bạn có một cái học bạ tốt, thì cho nên là khi mà các bạn đến trường, các bạn tốt nghiệp ở trường Brookhouse ra thì đều đậu vào những cái trường top, ví dụ như là trường York, trường Bristol hay là trường LSE là London School of Economics, là cái trường mà gọi như là 3 trường dẫn đầu ở trên cái hạng của những cái trường mà top 20 của toàn UK. Okay. So I've got a student here and she's wondering about university degree subjects. So I'm just going to translate that into English for you here. Just one sec. I'm just going to pop that on screen for you. So she asked, what are some of the top choices a student go for when it comes to choosing a degree subject at university? Okay, so yeah. So I think one thing to bear in mind is that traditionally the Vietnamese children have opted for pretty traditional routes: law, accountancy, medicine, architecture, engineering. They have tended to go down pretty mainstream professional routes. I think what we're seeing in recent years, and certainly the last 6 months has really brought this into a sharp focus, is that the world is changing quickly, and it's changed an awful lot in the last 3 or 4 months, and maybe people are starting to choose some more cutting edge, some more sort of leading technological ideas, maybe preparing for a slightly different workplace going forward. So we've seen a bit more interest in media and a bit more interest in things like software design and app design, and some of the more
modern, I suppose, for want of a better word, sort of subject areas. But I mean, as a rule, the Vietnamese children who've come to Brookhouse have been pretty strong in sciences, so they've gone naturally onto science-based courses, balanced with some interested in traditional professions, like I say, like accounting and finance, law, economics, those type of areas. So, but really, whatever our job is, whatever degree they choose, we hope that they're well prepared for it when they leave Brookhouse, so they can get a good qualification from a UK university, and that will stand them in a good position in the workplace. Thank chị. Đối với cái câu hỏi vừa rồi của bạn Phương, thì bạn nói là bạn vẫn đang không biết chọn ngành lên đại học như thế nào, thì thầy có dành một cái câu trả lời là đối với những học sinh Việt Nam của chúng ta thì thông thường là các bạn sẽ đi theo những cái ngành truyền thống, thì ví dụ như là luật nè, dược, kiến trúc và kỹ sư và quản trị kinh doanh. Nhưng mà những cái năm gần đây cũng như là 6 tháng vừa rồi thì tại vì là cái tình hình dịch và cả thế giới đang chuyển động theo cái tình hình của dịch, cho nên là có một cái phần gọi là ước muốn mà các bạn đã làm cho các bạn chuyển sang muốn học những cái ngành nó hơi khác biệt hơn một tí so với những cái ngành truyền thống mà mình vừa mới nhắc tới. Thì năm nay là thầy nói là có một số bạn đã đăng ký để học về những cái phần mềm, công nghệ và thiết kế phần mềm, cũng như là thiết kế những cái ứng dụng ở trên điện thoại, cộng với những cái ngành học về khoa học tự nhiên. Có bạn còn muốn học đến là chế tạo robot hoặc là chế tạo về máy bay. Ngoài ra thì có cả là mặc dù là các bạn vẫn chọn những cái ngành khác biệt hoặc là mới so với những cái năm vừa rồi, nhưng một đại đa số các bạn học sinh thì các bạn vẫn chọn cái ngành kế toán, luật và kinh tế, đó chính là những cái ngành truyền thống. Nhưng mà thầy nói quan trọng ở đây là cái trách nhiệm của trường, là cho dù như các bạn có chọn bất kỳ một môn học nào thì trường vẫn phải chắc chắn là các bạn có thể theo kịp và biến ước mơ mà đậu vào những cái trường top của các bạn thành hiện thực, để các bạn có thể có được cái bằng cấp như mong muốn và có được những cái công việc đúng như các bạn khao khát ngay từ đầu. Okay, so we're gonna move to the next one from Linh Linh. What are the requirements to apply for a scholarship? Okay, thank you, Lin Lin. As I mentioned earlier, our scholarship provision in Vietnam is administered through our local representatives. So the first point of contact for you should be 012 in terms of getting the scholarship information pack. But what we look for is a high performance in our college entry exams, backed up by a good set of school reports from your previous school, combined with a good letter of recommendation from your previous school's headmaster. So we look for the academic background. We look for also a good performance in a Skype interview to ascertain the children's level of English, ascertain the children's the areas of skills, because ultimately what we look for is not just someone who can come to the UK and get straight A's in their A levels, but also we're looking for somebody who can come to the UK and also make an impact on our college, and who can benefit our college. And one thing that has been very noticeable over the years has been that the Vietnamese children have really contributed to the whole life of the college, not just in the classroom, but also in sports, music, drama, in terms of Duke of Edinburgh award scheme, in terms of the school productions, in terms of school newsletters, so charity work. So what we're looking for is an academic strength, but combined with someone who's going to contribute a lot to the school life. Thank you for that. Linh Linh ơi và các bạn khác ơi, thì thầy có nói là đối với cái phần mà học bổng á, thì nếu như mà bạn nào muốn xin cái phần học bổng này thì cái nơi đầu tiên mà các bạn nên liên hệ đó chính là 012. Tại vì những cái phần học bổng mà dành cho học sinh Việt Nam á, thì trường Brookhouse chỉ dành duy nhất cho công ty 012 thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, những cái yêu cầu mà các bạn sẽ phải trải qua nếu như các bạn muốn xin một cái học bổng của trường Brookhouse, đó chính là việc đầu tiên là các bạn sẽ phải làm những cái bài kiểm tra, thì nó sẽ tùy vào cái môn học hoặc là cái nguyện vọng của các bạn ở đại học.
mà nó có thể là các bạn sẽ phải làm một cái bài kiểm tra toán và một bài kiểm tra tiếng Anh. Cái tiếp theo nữa mà các bạn cần phải gửi qua cho 012 để 012 hỗ trợ gửi sang cho trường, đó chính là những cái bảng điểm, những cái học bạ mà các bạn đã có trong những năm học gần nhất. Nếu như điểm các bạn càng cao thì cái tỷ lệ đạt được học bổng cao của các bạn càng nhiều. Tiếp theo các bạn cần xin thêm một số những cái thư mà mình hay gọi là recommendation letter hoặc là reference letter, là thư giới thiệu từ những cái giáo viên mà đã từng dạy các bạn, hoặc là những cái cá nhân hoặc là những cái người đã từng làm việc với các bạn trong những cái tổ chức khác ở Việt Nam, cũng như là dạy bộ môn hay là cô giáo chủ nhiệm mà đã từng tiếp xúc qua với các bạn mà hiểu rõ được các bạn, thì mình có thể nhờ các thầy cô viết những cái thư giới thiệu này. 012 sẽ tiến hành dịch thuật và gửi sang cho trường. Tiếp theo thì ngoài ra các bạn sẽ phải dự một cái buổi phỏng vấn qua Skype. Để qua cái buổi phỏng vấn này thì trường thứ nhất là có thể đánh giá được cái khả năng tiếng Anh, thứ hai là có thể đánh giá được cái khả năng gọi là mình sẽ phản ứng đối với những cái câu hỏi mà trường đặt ra, thì nó sẽ cho thấy là các bạn cũng có những cái kỹ năng thêm. Ngoài ra thì thầy có nhắc thêm là đối với những bạn mà giành được những suất học bổng cao thì những bạn học sinh mà có thể cho trường thấy được cái việc mà ngoài cái việc học ra, các bạn sẽ tạo nên được một cái tầm ảnh hưởng lớn đối với các học sinh khác khi mà các bạn đến trường. Ví dụ như là ngoài việc học thì các bạn sẽ còn phải có các danh mục khác như là thể thao nè, về nhạc nè, cũng như là về những cái kịch, hay là ngoài ra còn có những cái tổ chức từ thiện mà các bạn sẽ phải làm tình nguyện viên ở đó. Thì thầy muốn là một cái bạn mà học sinh được cái suất học bổng cao thì một cái bộ hồ sơ xin học bổng nó phải đầy đủ như vậy. Nếu mà các bạn cảm thấy mà các bạn có chừng 50 đến 70% những cái yêu cầu mà chị Vân Anh vừa nói, hoặc là các bạn vẫn chưa hoàn thiện được và cần phải hoàn thiện cái này để đạt được cái suất học bổng cao nhất của trường Brookhouse, thì các bạn sẽ liên hệ ngay với mình để mình có thể giúp đỡ cho các bạn cái phần này nhé. So Lin also asked another question: what percentage of students receive scholarship to enroll to your college annually? So I think Lin, it will probably vary a little bit from year to year because it depends on the quality of the applicants that we have. And obviously we operate according to a budget and things like that. I would say probably I haven't got the figures exactly, but I would say maybe about 10% of children, 10 to 15% receive financial assistance to join the college. But that they will be ascertained by the percentage of discount that they get in terms of a scholarship. That will be decided by their performance in the and their performance in the interview, and ultimately it comes down to how much the college really wants that candidate to come and be a student at the college, because obviously, as I say, we are looking for children who are going to contribute to all lives of the college and all parts of the college, not just in the classroom. Thank you. Thầy có nói là thầy không có cái số liệu sẵn ở trong đầu, nhưng mà như thầy nói là tại vì những cái yêu cầu để mà đạt những suất học bổng cao thì như mình vừa mới nhắc ở cái câu hỏi trước á, là có rất là nhiều những cái yêu cầu, và ngoài cái phần học tập ra thì thầy cũng cần là các bạn phải có một cái tầm ảnh hưởng lớn đến những cái lĩnh vực khác nữa. Cho nên là thông thường thì mỗi năm như vậy sẽ chỉ có tầm 10% các bạn học sinh là đạt được những cái suất học bổng cao nhất. So I'm going to move to the next question as well, I think, which is very important to all of our students. What is the short and long-term plan that Brookhouse College has in place following the circumstances of COVID-19? Okay, so that's obviously a very relevant question at the minute. I'm pleased to say that the college is hoping to open to our summer school students in 3 weeks' time. So the college will be able to receive students again, which is great because obviously we've missed having the children around.
colleges without children are very strange places. The keys, I think, to reassuring people in terms of the COVID scenario is basically that the school has undergone a thorough risk assessment to make sure the areas of college life which need to be particularly focused on, and as well as ensuring that we comply with all government regulations. We also, as a private school in the UK, have signed up to the British Boarding Schools Association COVID Safe Charter. So all the boarding schools in the UK which choose to are committed to a pledge in terms of their COVID provision. Basically, it involves observing the guidelines and making sure that sanitization levels are very high, making sure the information to the children is very high, making sure that the social distancing is adhered to as appropriate, making sure that PPE is available as is required. I mean, some of the things that the government has recommended we sort of do anyway, like private airport transfers and things like that. But basically, it's revolving around implementing the risk assessment, which obviously focuses on children's safety, children's welfare, ensuring that the levels of information are high, ensuring that the levels of sanitization are high, and we're adapting the college environment in terms of classroom space and boarding space to make sure that the risk of transmission is minimal. I'm pleased to say that we haven't had any incidences of COVID either amongst the students or amongst the staff. Luckily, our area, our town of Market Harborough, was not particularly badly affected by the COVID situation. So I think in the short term for September, it's a question of following, the guidelines that are in place, and making sure that the children are aware of what they have to do, of the measures that the college has put in place. The long-term plan, I think it'll become clear in sort of from September onwards that children can be educated safely in a boarding context. As I say, we looked after 70 boarders who couldn't return to their native home all the way through the pandemic. So, and none of them suffered in any way in terms of their physical health. So I think we've already got some experience of looking after children in that context. But I think long term, everyone's kind of in the same position whereby I think a long term a vaccine will obviously be the solution. But in the meantime, it's just about minimizing risk. And as I say, my children have gone back to school now, so I had to be confident that the measures that my children's school were putting in place were going to be satisfactory. And I think that it's shown that children can operate safely under the new regulations. All right, thank you for that. That's a very detailed plan that I'm gonna have to. Sure. Right, so câu hỏi mà công ty 012 nhận được từ phụ huynh cũng như là học sinh đối với trường vào năm nay đó chính là cái kế hoạch mà trường đã đề ra ngắn hạn cũng như là dài hạn đối với cái việc mà cái tình hình dịch Covid đã xảy ra. Thì thầy có nói là thầy hy vọng là trong 3 tuần nữa cái đề nghị với chính phủ là vẫn sẽ được mở cái trại hè cho du học sinh, vẫn sẽ được diễn ra trong 3 tuần nữa là thứ nhất. Thứ hai thì để mà có được cái quyết định này mà được chấp nhận bởi chính phủ thì trường đã làm những cái công tác như sau. Thứ nhất là thầy đã thực hiện một cái chính sách giảm thiểu rủi ro về dịch ở trường. Thì theo đúng cái quy định của chính phủ á, là vì trường là trường nội trú. Thứ hai là trường có các học sinh dưới 18 tuổi. Thứ ba là các bạn là những du học sinh quốc tế. Thì ngoài những cái trường hợp về rủi ro về dịch Covid này, thứ hai là về an toàn đối với học sinh, và thứ ba là vì nó là một môi trường nội trú nữa, cho nên là những cái quy định của chính phủ thì họ có một cái guideline riêng mà trường sẽ phải đáp ứng theo cái yêu cầu của chính phủ để mà có thể hỗ trợ cho các bạn học sinh.
Rồi đối với những cái việc như là cái đăng ký với Bộ Di trú về Bộ Nội vụ về cung cấp cơ sở nội trú ở UK, cũng như là cung cấp những cái vật dụng để mà làm cho cái việc là ví dụ như là nước rửa tay, hay là về cái việc mà gọi là giãn cách xã hội, cách nhau 2 mét, thì những cái việc đó đều có nhân viên ở trường để giúp cho học sinh chấp hành được những cái điều lệ như thế này. Tiếp theo nữa là đối với những học sinh mà mới sang trường lần đầu tiên mà có thể là bay sang được vào trong tháng 8 này, hoặc là những học sinh quay trở lại trường sau đợt nghỉ hè, thì trường sẽ sắp xếp để đưa đón các học sinh từ sân bay về nhà, và những cái này sẽ được diễn ra là mỗi học sinh sẽ có một xe đưa đón riêng, chứ không phải là nhiều học sinh vào một xe. Thì cái điều này nó diễn ra thì nó cũng sẽ rất là an toàn cho học sinh. Cộng thêm với việc là đối với cái đợt dịch vừa rồi mà có những cái học sinh mà không quay về nước nhà được á, thì có lên con số lên đến tầm là 17 bạn không quay về được. Thì đối với những cái việc như là phòng ngừa cũng như là đảm bảo được các bạn an toàn ở trường, thì trường cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Cả cái đợt dịch vừa rồi là các bạn biết là có 3 tháng là ở bên Anh hoàn toàn là phong tỏa, thì các bạn này đều ở lại được ở trường. Và thầy nói là riêng về bản thân thầy cũng như là có học sinh cũng có con là đi học ở nằm trong cái lứa tuổi này, cho nên là thầy cũng mong muốn là con thầy có được những cái điều tương tự ở trường của bạn ấy. Thì chính vì vậy mà tất cả những cái quy định này thầy sẽ áp dụng và thực hành ngay tại trường Brookhouse. I think we only have so we've only got time for, I think, 2 more questions. Sure. So, I'm going to pop that on screen for you now. So when can I apply for a scholarship, and can you tell me what I should prepare before going into the scholarship interview? Okay, so you can apply for a scholarship anytime, basically. So there's and O12 can give you all the information that you need. I would advise anybody to apply in plenty of time to make sure that you can get your visa sorted out and you can arrive at the school in time for your start date. I think in terms of going into the scholarship interview, it's probably it's not giving away any secrets to say that the things that are going to be assessed is we take it for granted that the children will be quite strong academically, but the things that we're trying to find out is, one, their level of English, two is their level of general knowledge and world affairs, and their view of world affairs, and their view of the society in which they live. And the third thing will be what they can offer to the school. So what you'd expect from a good candidate would be a good academic background, a good level of English, somebody who has an interest in the wider world, an interest in. So if you ask a question like, what do you think of America's financial policy, or what did you think about Brexit, or those sort of current topical affairs, I think people should have some interest in, and also just what you can offer to the college in terms of the contribution you're going to make as a student. Okay. So thầy có nói là bạn Linh ở đây, bạn ấy hỏi là khi nào bạn ấy nên nộp hồ sơ để xin học bổng, và có thể cho bạn biết là bạn nên chuẩn bị gì đối với cái đợt học bổng, cái việc mà phỏng vấn xin học bổng hay không. Thì thầy có nói ở đây là như thầy có nhắc đến trước đó, thì các bạn nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Và thứ nhất là nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, tại vì cái số lượng học bổng có hạn cho mỗi năm. Thứ hai là các bạn nên chuẩn bị trước, tại vì sau khi mà mình có được cái số học bổng đó xong thì mình còn phải có một cái quy trình để mình xin được visa và mình đến nước Anh nữa. Tiếp theo là về cái phần mà chuẩn bị để phỏng vấn xin học bổng, thì thầy đánh giá tất cả các học sinh mà nộp hồ sơ xin học bổng thì đều là những bạn học sinh đã là học sinh giỏi rồi và khá là mạnh về việc học thuật rồi. Nhưng mà cái việc phỏng vấn ở đây thì nó chỉ nhằm cho trường biết thêm về cái khả năng tiếng Anh vượt bậc của các bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái kiến thức chung về không chỉ riêng là về những cái môn học các bạn học ở trường, mà xem là các bạn có theo dõi những cái tin tức thế giới hay không. Ví dụ như là sẽ có những cái câu hỏi về
về tình hình chính trị cũng như là tình hình kinh tế thế giới, mà thầy có nhắc đến ở đây có 2 phần, đó là có lúc thì trường sẽ hỏi là bạn có thể cho biết cái ý kiến của bạn về cái kinh tế và tài chính của nước Mỹ hiện nay không, hoặc là trường sẽ hỏi là cái ý kiến của bạn hoặc là cái tầm nhìn của bạn về cái việc Brexit xảy ra ở châu Âu và nước Anh. Đó, thì đó là những cái câu hỏi mà các bạn nên xem thêm. Các bạn ngoài cái việc mà các bạn học tốt ở trường nè, có tiếng Anh, thì các bạn cũng nên xây dựng cho mình một cái vốn từ vựng tốt để các bạn có thể trả lời những cái câu hỏi này thêm nữa. I think, Charles, we're going to take one last question. Sure. The student actually got an offer from Brooke House College already. So she paid and she got her visa all done. She just asking if the summer school is going to be open for sure, and what about her visa and all that. So I mean, obviously, there's been a little bit of uncertainty about what was going to happen in the summer. But I spoke to the summer school director this morning. They plan to open from the 12th of July. Obviously, we're awaiting an announcement on quarantine in terms of what is happening with the quarantine situation, which has been a little bit. It's still under discussion. I believe the final announcement is on Wednesday, but it's my belief that the summer school should be able to start before the end of July, and obviously everybody in the UK and from the government to the teachers to the headmasters to the school owners, everybody is planning on a sort of a pretty normal resumption for schools and all being well universities in September. So it is a process of trying to get things back to normality. The visa offices are opening up again. The airlines are opening up again. We're awaiting this final situation on quarantine, but hopefully the summer school will be operational certainly by the end of July, and if not earlier, it's certainly planned to be earlier. And then things will be all systems go for September. Okay. Dịch lại cho một tí nhé. Thì thầy có nói là thầy đã nói chuyện với phần bên mà giám đốc điều hành của cái trường dạy hè, có nghĩa là nó nằm ở một cái khu vực hơi gọi là nó dạy một cái chương trình về hè riêng cho em, cho nên là thầy đã nói chuyện với giám đốc điều hành ở bên này rồi. Thì tất cả là mọi người đều mong muốn là sẽ được mở cửa vào ngày 12 tháng 7. Tuy nhiên là trường vẫn đang còn chờ quyết định của chính phủ về việc là khi mà em bay sang là em có phải cách ly 14 ngày hay không, và nếu cái trường hợp cách ly này xảy ra thì em sẽ phải cách ly ở đâu, là vấn đề thứ nhất. Vấn đề tiếp theo nữa thì hiện tại thầy nói là thầy biết là tụi em đã có visa hết rồi, và hiện tại là các trung tâm mà nhận visa để đi Anh thì cũng đã mở cửa lại hết. Cộng với việc là em đã có visa rồi, nhưng cái vấn đề ở đây là liệu như là có chuyến bay để em có thể bay sang kịp cái ngày này hay không. Thì cái này thầy sẽ thứ nhất thầy chờ cái quy định của chính phủ về việc cách ly là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, để mình xem là những cái công ty, những cái hãng hàng không họ có chính thức mở cửa đường bay để cho các bạn có thể bay qua lại UK hay không. Còn vấn đề về visa của em thì chị sẽ thông báo riêng cho em sau cái buổi livestream ngày hôm nay nhé Tuấn nhé. Thì cảm ơn em nhiều. So Charles, I think we are right at the end of the live stream. Sure. So if I can just get you to say a few words or just a quick message to all our prospective students before we end. Yeah, of course. And I think one thing that we haven't said, which we should say, is that I genuinely believe that if there was ever a time when it was going to be good to come to the UK as a student, I genuinely believe that now is the best time to come to the UK as a student, because the levels of care, the levels of health monitoring, have never been higher. I mean, obviously the pandemic has been a difficult situation around the world, but what it's shown is the value of the international students that are coming to the UK. So and how their safety must be paramount. So I think in terms of if you're deciding whether or not to come to the UK, I honestly think you will never be better looked after. You will never be better advised, and you will never be more appreciated than you are now. So
so if it was me in that situation, I think that you will stand to be very, very well looked after, accommodated, counselled, taught, because the UK is very much welcoming and opening the doors to international students at this time, and we're obviously being very careful with regard to the health pandemic and children's social, mental, physical welfare. So I think now is a great opportunity to come to the UK, and a great opportunity to prepare for the future in terms of what the world will look like after the pandemic is sort of finally conquered. Thank you for saying that. Thầy vừa mới nói là cái tin nhắn cuối cùng mà thầy muốn nhắn nhủ đến tất cả các vị phụ huynh cũng như là các bạn du học sinh đang trong cái độ tuổi này mà vẫn còn lưỡng lự đối với việc đi du học, thì thầy nghĩ là nếu như mà đặt cho thầy một cái câu hỏi là đâu là thời điểm tốt nhất để đi du học Anh, thì thầy sẽ nói ngay lập tức là đây chính là cái thời điểm tốt nhất, chính là tháng 9 vào năm 2020, và thời điểm tốt nhất để các bạn có thể cùng tham gia đi du học. Thì cái lý do mà thầy đưa ra cho cái luận điểm này, thứ nhất là cái sự chăm sóc cũng như là bảo vệ học sinh về vấn đề sức khỏe nè, về tâm lý cũng như là về việc học tập hiện tại đang ở mức rất là cao, cộng thêm cái việc là chính phủ Anh cũng như là tất cả các trường ở tại UK thì hiện tại đang rất là trân trọng về cái giá trị của du học sinh của chúng ta đang được đề cao, cộng với cái việc là cái chính sách của Anh về visa thì hiện tại cũng đang chào đón tất cả các bạn học sinh đến với UK, cho nên là những cái vấn đề về visa thì thầy nghĩ nó cũng khá là dễ dàng, không quá khó khăn như những năm trước. Và thầy nghĩ là tất cả những cái lý do này làm cho nó là một cái cơ hội thật là tuyệt vời để các bạn có thể đi ngay trong năm nay. Vậy thì nếu như bạn nào đang vẫn còn chần chừ thì các bạn hãy liên hệ ngay với 012 để 012 có thể kết nối các bạn với tất cả các trường đại học cũng như là các trường phổ thông ở Anh để các bạn có thể thực hiện cái ước mơ của mình. So Charles, we are ending the live stream here today. Thank you for joining me. Thank you very much. To be having you. And all right then. So I will be seeing you guys. Not me, but another colleague of mine that will be seeing you guys tomorrow, Wednesday and Thursday for Arabian student, Chinese student, or student from Thailand as well for Brookhouse College, and all the opportunity that we can actually offer to you, our international student. And if you do have any question after this live stream, please don't hesitate to pop that into the comment box or just message our fan pages. So I'm going to just quickly repeat our pages that we're going to be receiving your question from. It's going to be consultancy for study abroad, Sky9 Vietnam 012VN, study abroad, scholarship and settlement in the UK, YouTube channel Naomi Nguyen Official, and the Facebook account for Bùi Thị Quyền Anh. Thank you all for joining us today, watching us and sharing the live stream as well, and we will see you next time. Thank you. Thank Bye. you.